communal settlement based on socialist ideas. You're growing up with that notion that you have to do your duty, defend the country that you're living in, contribute to society. I did my compulsory 3-year service, 2.5 years of which was in South Lebanon. I always thought that I will act as humanely possible as I can. So it's better than me being there than another person that might not act like I act. You know what I mean? عرقان مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي اكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت مرغوم حياة كلها ذل وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا على محل بعيد محل جديد محل واراضينا يا بتنباع بالمزاد يا بتنرمات فيك اوقات ما حد سأل من هداك يرزع عش الظلمات اذا طلعت من فات واراضينا يا بتنباع بالمزاد يا بتنرمات فيك اوقات ما حد سأل من هداك يرزع عش الظلمات اذا طلعت من فات عم بتمنى يكون كله كابوس كبير بس طورت كتير ولسه ما صحيت شو اللي عم بيصير لا ما تقوليش هذا هو المصير ما تقوليش مستقبلي هالقد تصير اذا في حد سمعني رد عم بدوخ من التفكير فلسطيني مصاب وضعه خطير وبس اموت رح اطلع خبر صغير بس بدي اعرف ليش هذا طلبي الاخير شايف عيون الموت تطلع علي وانا بحاول اطلع حوالي وجهي بل من كتر ما دمعوا عيني روحي فل مع انه نص السقف على رجلي جسمي انشل مش قادر روح حرك ايدي حياتي انتهت مخططاتي انمحت صدقت بالامر الواقع تحت الارقام شفت الماضي كله مارق قدامي على اخر دقات من قلبي اخر نبضات واراضينا يا بتنباع بالمزاد يا بتنرمات فيك اوقات ما حد سأل عن هداك يرزع عش الظلمات اذا طلعت Tell me, are you pro-Israeli? I'm not cool with you. Do you join the army? I'm not cool with you. Are you Zionist? I'm not cool with you. Are you Jews? I don't care. My fear is that once religious forces and fundamentalist forces stick their hand in this stew, then we're fucked. If Israel wanted, they could wipe out the whole of Gaza in a day, you know, but that's not the question. I think we should collaborate with the more moderate people there and not be hostages of the extreme people, you know. We're like hostages of the extremists. Like they scratch our wounds and then we attack. If Jews are born to think that they are the chosen people, right? So, yeah, but Muslims as well think that they deserve to go to heaven, and Christians always think that I think it's a religious thing. I accept to look at it that way, really. تستمعالي على بالي بضلها ولا غالي كلماتي مع الفاضي مصور انا حالي رابر على المنصة بقدم الحصة لكل رابر ختيار خلصت له الكيس تستمعالي على بالي بدالها ولا غالي كلماتي مع الفاضي مصور انا حالي رابر على المنصة بقدم الحصة لكل رابر ختيار خلصت له الكيسة. We've all met in this bomb shelter here in Jaffa, in a place called the Jaffite Youth Center. It's a place we initiated, mainly to give a stage and a place for encounter for different creators from different realms. And this is how all the 10 members of the band came. And then pretty quick, we just mixed, understanding that everyone has a lot to teach and learn from everyone. We had these jams when people are responding to each other's texts or musical materials, each one bringing his own language, his own identity, his own musical influences. And then at some point we decided, okay, we have a little family here, and it's time to take all these voices out of the bomb shelter to the world, and the first performance was right here. Hip-hop is universal, and it speaks no languages, and it
There's no restrictions on age whatsoever. In hip-hop, you can feel another man's story, even if you live thousands of miles away from him. You look at a hip-hop artist, and you know, like when he raps, you know, when he performs, the kind of beats he uses, the kind of flow he uses, the kind of, all that says a lot. Even older people respect hip-hop because to them, all they've been hearing for the last 15 years is like trash pop from the Arab world anyway. Which doesn't really say anything. Which doesn't say anything, you know, so older people here respect hip-hop now, you know, when they were a bit, you know, in the beginning, but when they kind of heard that, you know, these people have a message. مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة أنا جبارة ما بخافش من أطلاق النار ذاكرة والسيد التتشه كفارة ولكن إجمالا محبوبة ونخشي بس أنا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين أنت بلا قاسية أنت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابة. I'm sure every Arabic hip-hop artist is inspired by a legendary Arabic singer, by a legendary poet, you know, by anyone that's respected really in the Arab world, and they put that into their music. You know, a bunch of Arabs rapping in Arabic all of a sudden, and then you got the older generation who are just, I feel, that are really proud to see the younger generation keeping the custom and the tradition going and not trying to imitate the West so much. And if we don't kind of hang on to all the beautiful things that come out of Palestine and the Arab world put together, we'll be lost. I've collaborated, of course, with them. They're Israeli Arabs, Israeli Palestinians, and we performed with them several times in a peace festival in the north. We opened for the Black Eyed Peas together with them, so that was fun. And Tamil and Suhair and Mahmoud, they're all good friends of mine. And when I do a song about with an Israeli guy, even if he was a great guy, I do a song, then you put it on the TV and people see one Arab guy, one Israeli guy doing a song together, and it's like, damn, it's going good in the Middle East. It's happening. Something can happen. And I think that's a commercial and that's a propaganda for something that it's a lie. So when you do that, it's like you hear screams in that room, and suddenly two people come out and they sing everything's okay in that room, so the people will say everything's okay in that room, and nothing's okay in that room. And I think that's bullshit. Yes, he's a nice person, I'm a nice person, everybody's a nice person, but I think it's beyond that. כל אחד שומר פה חזק על משהו, על השפה שלו ועל המורשת שלו בהקשר הזה. בדרך כלל בלהקה אנחנו חצי, מה שיש לאנשים להגיד אומרים, ולא ליישר גם. לא ליישר ולא להגיע אל פינות כדי שנגיד, יש כאן שיתוף פעולה יהודי-ערבי, לא חשוב, להפך. ברמה של אנשים שמביאים את עצמם 100% וגם לא נמסים לאיזה מין משהו אחיד. לפעמים מתקשים אבל בינינו אזרחים כאפר זבות יוש וזבל בחיים אותו דבר בני ועוד זה מה לנשים הם עומדי גלות טוב על החיים מה שזוכה לילדים שלך ונבוטים אני בהתחלה שנכנסתי ללהקה זה היה לי מאוד מאוד קשה עם האנשים ביפו, באתי עם הרבה גברים וזה, כל מיני בעיות וזה, בלהקה כולם עזרו לי, מאוד מאוד עזרו לי, עמדו לצידי כולם. נעים שלנו ג'פה, יפו, יפה. יפה. אם הוא יהודי או אם הוא ערבי, לא. זה בן אדם כמובן, בן אדם עד הסוף. I live here and I've lived here all my life, with the complexities that I, as an artist, thrive on. Just give me some of that hate, I'll make a nice song. And I dream that in my lifetime I will see the day when barriers will fall, the day that we will be free. I have a dream, عندي حلم, יש לי חלום, the day will come يجي اليوم, עוד יגיע היום. בתי דבוי, צווי הריסה וצווי פינוי, לפעמים אתה מרגיש שאתה פשוט לא בנוי. לעיר צועה שצריכה תחבושת, שהמקום הכי רומנטי בה זה גבעת התחמושת. לא יכול לכבוש את כל הזיכרונות המרים, למרות הכל נושם אותה עמוק 12 שנים. Really, Jerusalem could be a lantern in the Middle East darkness. But
if it'll just continue being a struggle between the different ideological powers. So we're doomed. We go as a group and we perform. You know, of course, we're you know, we talk about the Palestinian cause. We're actually very political in our tracks, but we're also humans and artists first. You know, and you know, then like Palestinian, I would say. אני פלסטינית ערבייה. מה שאני חושבת שפעם נסעתי למצרים, היינו נקראים שם כישראלים, מה שאנחנו בישראל נקראים ערבים. משאיר את זה בשבילי, את הזהות. מוחמד. רק מספיק שהשם אומר את הכל. כששואלים אותנו את זה, אז אני אומר, יאללה, בואו להופעה, זה שם. אז אנחנו כבר לא יודעים מה נקראים, אנחנו מה נקראים. שיח זה דור חדש שמתעצב עכשיו גדל, שלא מפחד לקחת אחריות לאט עם ראש להסתכל מעבר לגדרות חומות של השחדת אצל, לא בולע, לא כושל, צועק חזק את מה שיש באש ובתמרות עשן עושה את ההבדל, לא מקבל יותר שקרים, שטיפות של מוח הפחדה, סיפורים שלי ששם הוא מסוכן ומלידה לא מקבל יותר את העובדה שאין ברירה. زي هلا يفتحوني دينك وشاي شيشتيت كائن من نوع تاني واخد بلحن فريق كلماتي مش اكبر من سيبي ولا فرحة عيد تعال هزاق حسن وتبعت شي مقدس ودفع كيف وتفوت الخمان شخص خابط تحت الحفك اخر حلمك عجاي يدو على بوابك ولك ايش يفتحوا دينكو ايش يفتحوا دينكو. سلام عليكم يا عرب تندموش على كله مضرب لانه كلنا واقفين عطراب شو كان مظلومين مش نايمين ليش علينا بس نازلين عطر سما زرقاء فاهمين كنا ولاد ادم وحواء انا وياك نتنفس سوا ساكن بدار ملهاش نور ما خلص ولاد بعين الحسود ليش بتطلعونا من بيوتنا هذه الارض ما بنلومها. תסתכל אחי, כולם טסים גם מסביבך יורדות דמעות בשביל להסתיר את המבוכה. איך שלחו אותך לקרב, לא שאלת שאלות, ועכשיו כבר אי אפשר לשאול להיות או לא להיות. היום אני מרים את הראש ומעביר את המסר שלגדול על ערכים של מוות זה לא בסדר. השאלה, האם למות בשביל הארץ זה טוב? תמיד באותו משפט מסוס חוזר סוף סוף. כולם אומרים כמה היית גיבור, גיבור צריך לחיות, לא לשכב באיזה בור. תפסיקו את ההרג, תעצרו את המכונה, תיתנו לילדים שוב לראות את הזריחה. طريق كلامي يتوارش مشكلة الشباب بجيالي انت اصلي ضيعت اسمي باغلب ايامي المعكر يا اخي بدل تيفك صديقي مرت الايام عاداتي وتقاليدي عمق בתוך בלבול עכשיו לבד אני שרוי מפחד להתבלבל בין אחי לאחוי מרגיש חצוי שוקל מילה אחרי מילה חושב בשפה אחת מדבר בזאתי השנייה מין אנה سؤال كبير لفلسطيني بإسرائيل يهود بينادوني إسعار بينادوني إسماعيل واقع بين شخصية عربية إسرائيلية ضايع غميق بقضية الهوية בהתחלה כולם קראו לי ערבי מסריח איבדתי את המבטא הייתי בן אדם יותר מפתיע אז הבנתי איבדתי יותר מצורת דיבור תחת לחץ של זהות עכשיו אני קבור נולד למות כאן בשביל זה אני חי מגדלים אותי לסוף את הסיכון הוא עליי עניין של זמן רק לא יודע מתי בלי שלום בישראל שיקדם את פניי נולד למות כאן בשביל זה אני חי מגדלים אותי לסוף את הסיכון הוא עליי עניין של זמן רק לא יודע מתי בלי שלום בישראל שיקדם את פניי Et puis que le système postige, système vise, crise, misère. Oh les frères savent pour Lucifer, l'échange de sexe paraît qu'à Dakar faut s'y faire. La vie qu'on mène nous fait changer, mais l'orgueil persiste avec le temps. On a trop songé, anticipe le danger. Dans cette vie au fond seul, parmi ces hommes, n'oublie pas les noirs ont trahi Malcolm. I felt connected to the American hip-hop without knowing what they were saying. And I think that's a sort of a calling to me. The ancestors are from the same place where I'm living now. When it comes to rap, breakdance, graffitis, I think it's always linked to something specific in Africa. In Senegal, we have something we call tasu. You rhyme your thoughts, you know, exactly the same as you rap. But it's been there forever.